press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hi students, welcome to the online class. So today we are going to continue the 3D geometry. So today we are considering or finding the angle between the two given planes. So here in the straight line, in the space, already we have studied about the lines in the space, and also we have found the formula to find the angle between the two lines. So we know that the angle between the two lines is not directly consider the line. There we consider the two vectors, that is b1 vector and b2 vector. Here also, to find the angle between the two planes, we consider the normal vectors in that plane. So therefore, we have to consider the equations of the planes in the normal form, which is given by vector r dot n cap equal to d. Instead of n cap, here we consider the normal vector, not unit normal vector. Here we consider the normal drawn to the plane. So now we have to define what is the angle between the two planes. So here where the two planes intersect each other, then at that common point we get the angle between the two planes. So if theta is the angle between the two planes, and then it's another angle, that is nothing but the supplementary angle, another angle is 180 degree minus theta. Iga straight lines alli, suppose if the two lines intersect like this, itara intersect adre, ee angle theta adre, aವಾಗ ಈ angle ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 180 degree minus theta. So similarly here also the angle between the two planes, so is nothing but is defined as the angle between the two normals drawn at the common point for the planes. The angle between the two planes is defined as the angle between the two normals drawn to the planes, so at one of the common point. So common point hatra ನಾವು plane ಗೆ normal draw ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎರಡು plane ಗೆ, then we get the angle between the two normals. Here we have to consider, let us draw the figure here. So now today we are going to study about, that is 3D geometry, 3D geometry. So here the part is 17th, I think this is the 17th class. So now here we are going to find the angle between the two planes. Today we are going to find the angle between the two planes. Angle between the two planes. Two planes. Now we have to consider, already we have defined the angle between two planes. Definition, this is a definition. The angle between the two planes, is defined as the angle between
the angle between their normals, their normals, the angle between their normals at the common point, at the common point, at the common point. So this is the definition of, that is, the angle between the two planes. Now let us draw the figure how this can be taken as. This is one of the plane. So this is one of the plane. You take another plane. Another plane, and this is another plane. Here this is the common point. You take this as plane 1, plane 1. ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ತಗೋಬಹುದು, plane 1, plane 2 ಅಂತ. You take this as plane 2. Now at this common point, you draw the normal to the plane 1. ಪ್ಲೇನ್ 1 ಇಲ್ಲಿದೆ. ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ತಗೊಳ್ಳಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ನಾರ್ಮಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ n1 ವೆಕ್ಟರ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಡ್ರಾನ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಕಾಮನ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಅಟ್ ದ ಕಾಮನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾವು ದ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್, ಇದು ಪ್ಲೇನ್, ಇದು ಪ್ಲೇನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ಪ್ಲೇನ್ಸ್. Now this normal vector, it is drawn to the plane 1. So plane 1 ಇದಿರೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಈ ಆಂಗಲ್ ಥೀಟಾ ಆದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಬರೀತೀನಿ ನೋಡಿ. ಪ್ಲೇನ್ 1 ಇದು, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೇನ್ 1. ಹೌದಾ? ಇದು ಪ್ಲೇನ್ 1, ಇದು ಪ್ಲೇನ್ 1. ಇದನ್ನ ನಾನು ನಾರ್ಮಲ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಇದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಲ್ಲಿರುತ್ತಿದು, ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇರುತ್ತೆ. Now this is the angle between the two planes. This is one of the plane and this is another plane. Now theta is the angle between the two planes, and hence ee angle avage eshtagutte nanige. So then it becomes 180 degree minus theta, and hence it becomes 180 degree minus theta. Since this angle is 90 degree, avaga ee angle eshtagutte nanige 90 degree minus theta. 90 degree minus theta agate. Now this is the second plane. Now you draw the perpendicular or the normal vector this to this plane. So normal drawn to the second plane. This is n2 vector. Then idu nanigavaga 90 degree irutte. ಹೌದಾ? ಇದು 90 degree ಆದಾಗ ನೋಡಿ ಟೋಟಲ್ ಆಂಗಲ್ ಇದು ಇದು ಸೇರಿದ್ರೆ ನಾವು ದ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಟು ನಾರ್ಮಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು ನೋಡಿ, n1 ಮತ್ತೆ n2. ನಾವು ದಿಸ್ ಆಂಗಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸೊ ಥೀಟಾ. ಈ ಆಂಗಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ನನಗೆ ಥೀಟಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ಪ್ಲೇನ್ಸ್ is defined as the angle between the two normals at the common point. At the common point. So now how we can find the normal vectors? Already now vector chapter alli kaltidivi. If vector A and vector B are the given two vectors, then the angle between those two vectors is given by cos theta equal to vector A dot vector B divided by magnitude of vector A into magnitude of vector B. So same straight lines allu kuda ನಾವು plane ಅಲ್ಲಿ straight lines ಅನ್ನ consider ಮಾಡಿದಾಗ the angle between the two given lines ಅಂದ್ರೆ vector R equal to A1 vector plus lambda into B1 vector ಒಂದು ಲೈನ್ ಅದು. ಎರಡನೇ ಲೈನು ವೆಕ್ಟರ್ R equal to A2 vector plus mu into B2 vector. Then the angle between those two lines
is given by the vectors b1 and b2. So, illi the angle between the two planes is given by the angle between the two normals of the plane, which means that we have to consider the two equations of the planes, that is vector r dot. So let us write, if theta is an angle between the two planes, if idu definition agutte, if theta is the angle between the two planes, between the two planes, if theta is the angle between the two planes, then so is 180 degree minus theta. Andre ಇದೆರಡು ಆಂಗಲ್ಗಳು ನನಗೆ represents the angle between the two planes. ಸೊ ಈ ಆಂಗಲ್ ಥೀಟಾ ಆದ್ರೆ ಅವಾಗ ನನಗೆ ಈ ಆಂಗಲ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ನನಗೆ 180 degree minus theta. This is between the planes. This is 180 degree minus theta. So, and then so is 180 degree minus theta. Now, we have to consider the acute angle as the angle between the two planes. So, consider the acute angle andre modulus ಹಾಕೋಬೇಕು. Acute angle as the angle between the two planes, So now theta is the angle between the two planes, and so is 180 degree minus theta. It also represents the angle between the two planes. Then we have to consider the acute angle as the angle between the two planes. So now hege navalli vectors chapter alli matte line space alli odidivo, the angle between the two lines or the angle between the two vectors acute angle ಸಿಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಅನ್ನು ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಥೀಟಾನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ now we have to consider the two. Now you consider, let us consider the two equations of the planes. Let the two given planes be vector r dot vector n1 equal to d1 and vector r another plane tagobekala, and you take another plane as vector r dot n2 vector equal to d2, where n1 vector and n2 vector are the normals to the planes, are the normals drawn to the planes. So ಎರಡು ಪ್ಲೇನಿಗೆ, ಮೊದಲನೇ ಪ್ಲೇನಿಗೆ n1 is the normal vector, ಎರಡನೇ ಪ್ಲೇನಿಗೆ n2 represents the normal vector. So which are given for the given planes. Then if theta is the angle between the two planes, so then theta it also represents the angle between the two normals. If theta is the angle between, ಈಗ ನಾನು ಪ್ಲೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಬದಲು ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾರ್ಮಲ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಬರೀತೀವಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ theta be the acute angle
acute angle. So between the normals, between the normals, between the normals, andre normal vectors drawn ಎಲ್ಲಿಂದ draw ಮಾಡಬೇಕು ಅವನ್ನ drawn from the common point, drawn from the common point. So as usual, then it is given by, then same ಅದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. Then we have cos theta equal to ಯಾವ ವೆಕ್ಟರ್ಗಳ ನಡುವೆ ನಾವು ಆಂಗಲ್ ಅನ್ನು ಬರೀಬೇಕು ಆ ವೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ತೀನಿ. n1 ವೆಕ್ಟರ್ ಡಾಟ್ a ಡಾಟ್ b ಅದೇ ತರನೇ n1 ಡಾಟ್ n2 divided by magnitude of n1 vector into magnitude of the second vector. acute angle ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ತೀವಿ. Now this represents the angle between the two planes, so in the vector form, in the vector form. So this is the formula, so which is used in the vector form. Cos theta equal to answer ಕಂಡಿಡಿದು, therefore theta equal to, therefore theta equal to cos inverse of n1 vector dot n2 vector divided by magnitude of n1 into magnitude of n2. So now this gives the angle between the two planes where the normals are drawn from the common point. So now this represents the vector form of the angle between the two planes. So ಎಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಂಗಲ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಸನ್ನ where the angles are known, then we can have the two conditions. ಅಂದ್ರೆ it depends upon these two vectors. ಈ ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇದ್ದಾಗ, ಈ ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇದ್ದಾಗ. So then we have, andre when the normals are perpendicular drawn for both the planes, avaga theta equal to 90 degree, then we have cos 90 degree equal to 0. Cross multiply ಮಾಡಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ we have n1 vector dot n2 vector equal to 0. Already we know that the two vectors are perpendicular if their dot product is 0. ಅದೇ ತರನೇ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ n1 vector dot n2 vector equal to 0 means that the two normal vectors, they are perpendicular to each other ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲಿಗೆ. Now that we have to write in terms of note ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬರೆಯೋಣ. So that is here that is here note. ಅಂದರೆ ಇದು ನಾವು ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂಥದ್ದು. ಸೊ ಮೊದಲನೇದು, ದ ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ಆರ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. ದಿ ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ಆರ್ perpendicular to each other if n1 vector normal drawn to the first plane is perpendicular to the normal drawn to the second plane, and hence we have their dot product as 0. We have n1 vector dot
n2 vector equal to 0. Andre the two planes are perpendicular to each other if n1 vector is perpendicular to n2 vector. Second condition is, and parallel if n1 vector, the planes are parallel, the planes are parallel to each other if ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇನ್ಸಿಗೆ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಅದರ ನಾರ್ಮಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಫ್ n1 ವೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು normal vector drawn to the second plane, that is parallel implies n1 vector parallel definition prakara, so that is vector n1 equal to lambda times vector n2 or their direction ratios are proportional. So ಯಾವ ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅವುಗಳ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ಗಳು ದೇ ಆರ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಫ್ ಟೂ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಬೇಸಿಕಲಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ನಾವು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಳಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಇದನ್ನ ಬರೆದಿರೋದು. ಸೊ ನಾವು ಈಗ ನಾವೇನು ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ in terms of the Cartesian form. So now we have to write the Cartesian form of the angle between the two planes. The angle between the two planes. So let theta be the angle between the planes, you consider the planes in the Cartesian form, a1x plus b1y plus c1z minus d1 equal to 0, and you take the second plane as a2x plus b2y plus c2z minus d2 equal to 0. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ಲೇನ್ ಕಾರ್ಟೀಷಿಯನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇದರ ನಾರ್ಮಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವುಗಳ ನಾರ್ಮಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವನ್ ತಗೋಬೇಕು. a1 b1 c1 represents the components ಅಥವಾ the direction ratios of the normal vector n1 for the first plane. So a2 b2 c2 represents the direction ratios of the n2 vector, normal vector of the second plane. So Cartesian formally kottidare, then we have to write the formula. So in terms of, that is the Cartesian form, let theta be the acute angle between the given two planes, then we have cos theta equal to acute angle ಬೇಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಹಾಕೊಳ್ತೀವಿ. a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 divided by root of a1 square plus b1 square plus c1 square into root of a2 square plus b2 square plus c2 square. So now this formula, it gives the angle between the two planes, so at the common point, so in the Cartesian form. ಇದು ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು? ಕಾರ್ಟೀಷಿಯನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನೇ ನಾನು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಮತ್ತೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್, ಇಫ್ ದ ಟೂ ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ಆರ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ then theta equal to 90 degree,
ಕಾಸ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದರೆ ಅವಾಗ 0. ಸೊ 0 ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮಾತ್ರ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. If the two planes are parallel, then the direction ratios of the normal vectors, andre a1 b1 c1 a2 b2 c2, they are proportional ಅಂತ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ನೋಟ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದಕ್ಕೆ. That is note here. We have to write the note here. That is first one. If the planes are at right angles, note anta tagondu barkoli. If the planes are at right angles, perpendicular andrunu onde, right angles andrunu ondene, right angle, if the plane, then we have the condition that a1 into a2 plus b1 into b2 plus c1 into c2 equal to 0. Next, if the planes are parallel, then we have a1 by a2, it is equal to b1 by b2 equal to c1 divided by c2. That means the direction ratios of the normal vectors, they are proportional. So ishtu namige, so angle between the two planes where is defined as the angle between the normals drawn to the planes at the common point. If theta is the acute angle, then cos theta equal to, both in vector form and in the Cartesian form, we have written the formula. And these two cases, elli namige angle between the lines, vectors and planes barutto, yavaglu alli particular case namige exist ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು 90 ಡಿಗ್ರಿ, ಇನ್ನೊಂದು 0 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ಅವೆರಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಂಡೀಷನ್ಗಳನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಾವು we have to solve the problems based on this unit. ಸೊ ಈ ಯೂನಿಟ್ಟಿನ ಮೇಲೆ ನಮಗೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ಬರುತ್ತೋ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. So now find the angle between the two planes. Find the angle between the two planes, 3x minus 6y minus 2z equal to 7. ಒಂದು plane ಅದು equal to 7, and another plane is 2x plus y minus 2z equal to 5. We have to find the using vector method. ಸೊ ವೆಕ್ಟರ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ, ಈಗ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಪ್ಲೇನಿನ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸು ನಮಗೆ ಕಾರ್ಟೀಷಿಯನ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ನಾವು ಅದನ್ನು ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಬರೆದು ಫಾರ್ಮುಲಾನು ಕೂಡ ವೆಕ್ಟರಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಆನ್ಸರನ್ನು ಬರೀಬೇಕಷ್ಟೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ನಾವು
So solution. So given that 3x minus 6y minus 2z equal to 7 equation 1 and 2x plus y minus 2z equal to 5 equation 2. Now these are the equations of the planes in the Cartesian form. ಈಗ ಇದನ್ನೇ ನಾನು ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಬರೆದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಡಾಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಜನರಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ whose coordinates are x, y, z. ಅಂದರೆ ಆ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಎಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ಅವಾಗ 3 ಇಂಟು ಐ ಕ್ಯಾಪ್ ಮೈನಸ್ 6 ಇಂಟು ಜೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಮೈನಸ್ 2 ಇಂಟು ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 7 and vector r dot 2 into I cap plus 1 into j cap minus 2 into k cap equal to 5. We have written the Cartesian equation of the plane in the normal form. So now here vector n1 equal to 3 into I cap minus 6 into j cap minus 2 into k cap and vector n2 it is equal to 2 into I cap plus j cap minus 2 into k cap. Let theta be the acute angle between the planes, between the given planes, and we know that cos theta equal to modulus of vector n1 vector dot n2 vector divided by magnitude of n1 vector into magnitude of n2 vector. So this is the formula. So n1 dot n2 in terms of components ಈ ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ಗಳ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ we have to multiply I cap ಈ ಎರಡು ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ I cap ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ಗಳ I ಕ್ಯಾಪಿನ ಕಾಂಪೋನೆಂಟನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದೇ ಥರ ಜೆ ಎರಡು ವೆಕ್ಟರಿನ ಜೆ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಮತ್ತು ಕೆ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನು ಬಂದಿರುತ್ತೋ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ 3 ಇಂಟು 2 ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ 6 ಇಂಟು ಇದರಲ್ಲಿ 1 ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ 2 ಇಂಟು ಮೈನಸ್ 2. ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರೂಟ್ ಆಫ್ 9 ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ 6 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ 36 ಪ್ಲಸ್ 4 ಇಂಟು ರೂಟ್ ಆಫ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ತೆಗೆಯೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ 4 ಪ್ಲಸ್ 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ 2 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಸ್ 4. ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಇಟ್, ದೆನ್ ವಿ ಗೆಟ್ ನೋಡಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ. ನಾವು ವಿ ಗೆಟ್ ಸೊ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ 6 minus 6 so 4 6 minus 6 minus into minus plus 4 divided by root 49 into root 9 plus 6 minus 6 cancel ಆಗುತ್ತೆ
4 divided by 7 into 3. So ಎಲ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ we get cos theta equal to, so 4 divided by 21, therefore theta equal to cos inverse of 4 divided by 21. So now this is the angle between the given two planes, so using the vector method. So using vector method andre vector formula barkondu answer ಮಾಡಬೇಕು. So now you take another example. Find the angle between, second example, find the angle between the two planes that is 3x minus 6y plus 2z equal to 7, and another plane is and here the second plane is, and the second plane is 2x plus 2y minus 2z equal to 5. So using vector method, using vector method we have to find the angle between the given two planes. So now here the given lines are in the planes are in the Cartesian form. So let 3x minus 6y plus 2z equal to 7, equation 1, and the second plane is 2x plus 2y minus 2z equal to 5, equation 2. So now we have to represent them in, otherwise we can use using idana Cartesian method alle bekar madana, using Cartesian method anta tagoli, ondadanu ond idunnu madana. So using ಅವರು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಾದ್ರೂ ಮಾಡಬಹುದು. ಅವರು ಕಾರ್ಟೀಷಿಯನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂದಾಗ ಕಾರ್ಟೀಷಿಯನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕು. ವೆಕ್ಟರ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂದಾಗ ಪ್ಲೇನ್ ಅನ್ನ ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಂಪೇರ್ ದಿಸ್ ವಿತ್ ax plus by plus cz equal to d. ಆ ತರ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಿಯರ್ a1 equal to 3, b1 equal to minus 6, c1 equal to 2, and in the second plane we have a2 equal to 2, b2 equal to 2, and c2 equal to minus 2. So if theta is the acute angle between the planes 1 and 2, between the planes 1 and 2, we have you write the formula cos theta, it is equal to Cartesian form ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 divided by root of a1 square plus b1 square plus c1 square into root of a2 square plus b2 square plus c2 square. So ಇದು ನಮಗೆ ಕಾರ್ಟೀಷಿಯನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದು. Now you substitute the values. ಈಗ ಮೇಲೆ ನೋಡಿಕೊಂಡೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬಹುದು. 3 2s are 6, next minus 6
ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ 2 ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ minus 12. C1 is 2, C2 is minus 2, plus into minus is minus 4, divided by, so root of, so 9 plus 36 plus 4 into root of, so ಇದಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ, root of a2 square plus b2 square plus c2 square. So 2 square 4 plus 4 minus 2 whole square. C2 is minus 2 whole square is plus 4. So now that is cos theta equal to modulus of, I think we get minus 6 minus 4 minus 10 divided by root 49 into root 4 plus 4, that is 12. 12, that is equal to modulus of minus 10 divided by 7 into, ಇದನ್ನ ನಾನು 4 into 3 ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ 2 root 3. 4 into 4 3s are 12, we get 2 root 3. So ಇಲ್ಲಿ 2 1s are 2, 5s are cancel ಆದರೆ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆಂಗಲ್ ಬೇಕಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಇದನ್ನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ದಟ್ ಈಸ್ 5 divided by 7 root 3. So 5 divided by 7 root 3 cos theta equal to, therefore ಇದನ್ನ ಬೇಕಾ rationalize ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರೀಬಹುದು, or cos theta equal to, so ನಾವು rationalize ಮಾಡಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅವಾಗ 5 root 3, 5 into root 3 divided by 7 3s are 21. So rationalize andre we have to multiply and divide by root 3. Avaga we get, now therefore theta equal to cos inverse of 5 root 3 divided by 21. So this is the angle between the given two planes. So given two planes. So in exercise, that is in the exercise that is 11.3, so we have the problem that is find the angle between the two planes where the equations are in the form of vector. Vector formally plane equations kottidare. So now we have to find the angle between them. Find the angle between the planes, between the planes whose vector equations are, whose vector equations are vector r dot 2 I cap plus 2 j cap minus 3 k cap equal to 5, and another is vector r dot 3 I cap minus 3 j cap plus 5 k cap equal to 3. So here the given equations of the planes, they are in the vector form. So directly we can write the normal vectors and solve it. In this problem they will ask in that is 2 marks problem idu, 2 marks al keltare, part B al keltare, find the angle between. You take this plane as equation 1 and you take this plane as equation 2. So in the planes 1 and 2, we have
ಹೌದಾ? We have vector n1 equal to 2i plus 2j cap minus 3k cap, and so in the second plane we have vector n2 3i cap minus 3j cap plus 5k cap. So that is n1 vector and n2 vector. Now if theta is the acute angle between the lines, if theta is the acute angle between the planes 1 and 2, so we have cos theta equal to modulus of n1 vector dot n2 vector divided by magnitude of n1 vector into magnitude of n2 vector. So that is equal to 2 into 3, 6, 2 into minus 3, minus 6, minus 3 plus 5, minus 15 divided by, so root of 2 square andre 4 plus 4 plus 3 square is 9 into root of ಇದಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. So 3 square andre 9 minus 3 whole square 9 plus 25, that is equal to minus 15 modulus ಇಂದ ಹೊರಗೆ ಬರೆದ್ರೆ plus 15 divided by root ಇದೆಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 8, 9 plus 8 ಅಂದ್ರೆ 17 into root of, so you will get 25 plus 9, 34, 34 plus 9, 34 plus 9, so that is 43. So therefore theta equal to 15 divided by root 741. So therefore cos theta equal to 15 divided by root 730. ಇವೆರಡನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಒಂದರಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ, that is 15 by root 731. ಅದು cos theta ಆಯಿತು. therefore theta equal to cos inverse of 15 by root 731. So that is the angle between the given two planes. So in the same exercise, I think this is 12th question and 13th question ide adralli nodi, that is in the following cases we have to determine the given planes whether they are parallel or perpendicular, and in the case they are neither, andre neither parallel nor perpendicular iddaga we get the angle between cos theta anta one particular angle sigutte. Perpendicular idre theta 90 degree, parallel idre theta 0 degree ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ neither parallel nor perpendicular ಅಂದ್ರೆ ನಾವು cos theta ಈ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. I think question number that is 13 we shall solve in the next class. So you try ಮಾಡಿ ಅದಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ಪ್ಲೇನ್ಸ್. ಸೊ ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೇಲ್ಗಡೆದು 0 ಬಂದ್ರೆ ಅವಾಗ cos theta equal to 0, theta equal to 90 degree ಅಂದ್ರೆ the planes are perpendicular. ಆ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಇಫ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಆಫ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್, ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಫ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಆಫ್ ದಿ ನಾರ್ಮಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಸೊ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ರೆ
ಸೊ ಅವಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ದೇ ಆರ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅವಾಗ ದ ಗಿವನ್ ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್. ಸೊ ವಿ ಶಾಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ದೀಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀದರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ನಾರ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಆಂಗಲ್ ಅನ್ನ ಕಂಡಿಡಿದು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಅಂಡ್ ರೈಟ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್. ಈ ತರ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಈ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ರೆ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಹೇಗೆ ಅಂತ. n1 ಡಾಟ್ n2 0 ಬಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ 0 ಬಂದ್ರೆ ಥೀಟಾ 0 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎನಿ ನಂಬರ್ ಇಸ್ 0, ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ 0 ಆದ್ರೆ ಥೀಟಾ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಆ ತರ ಬರೀತೀವಿ. ಸೊ ಅದೇ ತರನೇ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ n1 ವೆಕ್ಟರ್ n2 ವೆಕ್ಟರ್ಗಳ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಆಗಿ ಇದ್ರೆ ಅವಾಗ ವಿ ಸೇ ದಟ್ ದ ಗಿವನ್ ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲೇನ್ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ಅವನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ಶಾಲ್ ಸಾಲ್ವ್ those problems and we shall go to the next unit. So thank you students.